Навамшчам Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатхам Витам Там Садживам Садвайтам Саватпутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радхам Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишаканвитам Шчам Гьяна Тимирам Дасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Янам Тасмай Шри Гураве Намаха Намо Вишну Падая Гуру Пришкая Путале Шри Шримат Бхактивиданта Мадхавай Тинаминем Намо Вишну Падая Радхикай Приятмане Шри Шримат Бхактивиданта Нарайнай Тинаминем Шри Кришна Лилакатхане Судакшам Аударья Мадхурья Гунайшчиктам Варамвариньям Пурушам Махантам Нарайнам Твам Ширасанамами Тридандинам Бхакташираманим Чам Шри Кришна Падабджат Хритайка Хриди Чайтанья Лилам Рита Сара Сарам Нарайнам Твам Садатам Прападьем Намо Вишну Падая Кришна Прешхая Хутале Шримате Бхактивиданта Свамине Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштете Дешатарине Намо Вишну Падая Ачарья Симха Рупине Шри Шримат Бхакти Прагьяна Кешавай Тинамине Атимартия Чаритрая Свашританам Чапалине Джива Дукке Садартая Шринама Премадайне Намо Вишну Падая Кришна Преская Путале Шримате Бхакти Сиддханта Сарасвати Тинамине Шри Варшавханави Деви Дайтая Крипакхае Кришна Самбанха Вигьяна Дайне Прабхаве Намаха Мадхурья Уджвала Прематья Шри Рупануга Бхактида Шри Гаура Каруна Шакти Виграхая Намостуте Намасте Гауравани Шри Мурте Динатарине Рупануга Вирудхапа Сидханта Хванта Харине Мога Кишурая Сакшат Вайрагья Муртая Випхапте Сачитанандана Мине Гаура Шакти Сварупая Рупану Гавараяте Гаура Верхава Пунествам Нирдиштаса Джанаприях Вайшнава Сарва Каумах Шри Джаганатхая Намаха Ванчка Калпатарупьяща Крипа Синху Бьявача Патитанам Паванепьо Вайшнавепьо Намо Намаха Намо Махаваданьяя Кришна Према Прадаяте Кришная Кришна Чайтанья Намне Гаура Твише Намаха Кришна Каруна Симхам Динабанхо Джагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вринда Ванешвари Вришабхану Сутадеви Пранамами Хариприем Джаятам Суратау Пангур Мама Манда Матергати Мацарва Свападам Ходжау Радхамадана Моханау Дивьят Вриндаранья Калпадруматха Шримат Ратнагара Симха Санасхау Шри Шри Радха Шри Лаговинда Део Пришхалипхи Ксивьяманау Смарами Шриман Расарасарамхи Вам Шивата Татасхита Каршанвену Сванаир Гопир Гопинатхак Шри Стунах
Vrindayai Tulasi Divyai Priyayai Keshavasya Krishna Bhakti Pradadevi Satyavatyai Namo Namaha Panchatatvatmakam Krishnam Bhaktarupa Svarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Я выражаю свое глубокое почтение моему Дикши-гуру Нитя-лила Правишному Вишнупада, Штутарашата Шри Шримад Бхактивиданте Шри Нарене Госвами Махараджу, а также выражаю свое глубокое почтение моему Шикши-гуру Вишнупада, Штутарашата Шри Шримад Бхактивиданте Шри Мадхави Госвами Махараджу, всем вайшнавам и вайшнаве, которые вдохновляют на пути преданному служению. Также выражаю свое глубокое почтение всем преданным, собравшимся в этой конференции во главе со Шрипадом Враджанатхом Прабху. Pranam. Thank you, Venu Prabhu. Dandavat pranams to all the devotees, especially to Pujapad Yati Maharaj, who was with us. Dandavad, Dev Vраджанатх Прабху, Jai Maharaj, Devotees, Venu Прабху, Кришнадас Прабху, Махабхава Прабху, всем преданным поклоны. Last week we discussed how for bhakti to start we need to have transcendental faith. В прошлой неделе мы обсуждали с вами, что необходима трансцендентная вера, чтобы начать процесс бхакти. And there are two types of transcendental faith. И есть два вида трансцендентной веры. Krsna-dasa Prabhu, do you remember what two types of transcendental faith? Кришна-даса Прабху, ты помнишь, каких два вида трансцендентной веры? Today I'm out. Today too much headache. Two Paramatthika Shraddha. First Paramatthika Shraddha Vaidhi Bhakti and second Paramatthika Shraddha Raganuga Bhakti. Mm-hmm. Who is agreeing with that? Yeah, Damayanti, do you agree with that? Дамаянти, вы согласны с этим? Yes. Yes? Uh-huh. This is Shraddha coming by practice when we follow the rules or regulations. And first type of Paramatthika Shraddha, when we follow it by this, then come in this faith. And when we practice in this Vaidhi Bhakti, practicing under the guidance of pure devotee, then come in second type of faith, which is like spontaneous love for Krishna. Mm-hmm. So one type of Paramatthika Shraddha, it comes when we practice bhakti, because we know that if I don't practice bhakti, then I am not a good person. Yeah, I will go to hell, or I will not please Krishna, or I will not obey. Out of fear, we are practicing bhakti. Итак, первый вид трансцендентной веры – это когда преданный практикует бхакти, потому что он знает, что это нужно, что это хорошо, он боится не практиковать бхакти, потому что тогда можно отправиться в ад. Он строго следует наставлениям. And especially that Paramatthika Shraddha now manifesting that really
Paramatika Shraddha means that I want to serve God to make him happy. И в действительности парамартика шрадха означает, что я хочу служить Богу, чтобы сделать его, чтобы он был счастлив. I accept that Supreme Personality of Godhead, that is Sri Krishna, he knows what is best for me. И я принимаю, что Верховный Господь, то есть Шри Кришна, лучше знает, что хорошо для меня, что лучше для меня. I will engage in all 64 different angas of bhakti. И я занимаю свои чувства в 64 ангах бхакти. What is Srila Rupa Goswami Pad's explanation of process of pure bhakti? Таково объяснение Шрилы Рупы Госвами процесса бхакти. There are 64 types of activities that are included in the process of sadhana bhakti or pure bhakti, which will bring us to our desired goal. Вот эти 64 анги бхакти, которые Шрила Рупа Госвами объясняет, включаются в процесс садхана бхакти. And when we have the desire to want to please Krishna with my own spiritual form in the spiritual world, if that desire is becoming stronger and stronger, and I have so much faith that this is the goal of my life, I want to serve Krishna with love and affection for his happiness in my spiritual body, in the spiritual world, then that is called Paramartika Shraddha. Итак, парамартика шрадха – это когда в сердце движущий мотив в служении Кришне. Я хочу служить Кришне, сделать его счастливым в своем духовном теле, в трансцендентном мире. Вот это вот есть парамартика шрадха. What is worldly Shraddha? А что является мирской верой, мирской шрадхой? If there is transcendental or Paramartika Shraddha, there must be also material or worldly Shraddha. Если существует чисто духовная, то есть парамартика шрадха, то должна быть и мирская шрадха. What is worldly Shraddha? Может ли кто-нибудь ответить, что является мирской шрадхой? Yeah. Mahabala Prabhu, can you explain? А Махабала Прабху, можешь объяснить этот момент? Можно я попробую? Враджанатх Прабху, Махабала Yes. not answered, but one lady wants to answer. Is that Sita? Sita Thakurani? Or? Кто хочет ответить? Ума Диди. Ума Диди. Okay, Uma Didi can reply. Yeah. Пожалуйста, ответьте. Я попробую. Ну, я могу предположить, что мирская вера – это, может быть, вера там, в какие-то своих родственников, в научное какое-то знание, вера в каких-то сильных людей мирских. She is telling, is this a way for own relatives, for some science work? I think she is not understanding the question. Can I repeat it, your question again? Yes, Maharaj, you repeat in Russian. Мне кажется, вы не поняли вопрос. Пожалуйста, послушайте еще раз. Враджанатх Прабху просит рассказать, что является мирской верой в бхакти, в служении Кришне. То есть, если есть трансцендентная вера в служении Кришне, что является мирской? Потому что то, что вы рассказали, это проявление веры в сердце, да, этого чувства, но не по отношению к Кришне, а по отношению к тем же родственникам и так далее. Или к способу постижения, но не к бхакти. Он хочет услышать примеры и объяснить, что значит такое мирская вера в отношении в служении Кришне. Ну, тогда, возможно, это вера в то, что Кришна даст все, ну, как бы карма-канда, даст все мирское нам, богатство, все вот эти... Umadidi is answering, this is mean
the person serving Krishna with desire to fulfill his own material desires. He is waiting what Krishna give him everything what he needs in this world. Yes, this is correct. Yeah, that we have so much faith in God, but really we want that God will fulfill our material desires. Да, это правильно. У нас очень много веры в Бога, но она имеет корыстный оттенок. То есть мы ожидаем, что Он исполнит все, что нам исполнит наши желания, даст все, что нам нужно для жизни здесь, в материальном мире. We have faith in God, and we accept that He is Supreme Personality. Да, мы верим в Бога, мы принимаем, что Он Верховный Господь. And we pray to Him how we are so much grateful to Him. И мы молимся Ему и говорим о своей благодарности Ему. But we have no idea about spiritual world. Но при этом у нас никакого представления о духовной реальности. We also have no idea that we are dusha. И у нас нет никакого представления о том, что мы чисто духовное существо, душа. We may have some information, oh yeah, I am so, but really always we are thinking about the body, because mind is material, intelligence is always connected with this world. Yeah, we are very much worried for this world. Мы слышали, у нас есть информация о том, что мы чисто духовные существа, но так о себе в действительности не думаем. Мы обусловлены тем же умом, разум. Ум погружен в материальное, разум также связан с материей. Our attention is not towards the spiritual world. То есть наше внимание не направлено на духовную реальность. Even we may consider that, oh, I want to do so many things in this world. Yeah. Мы можем считать, можем беспокоиться о том, что нам необходимо сделать в этом мире. It is most important that we make a temple or that we distribute so many books. Yeah. Например, мы можем считать, что это крайне важно построить храм, распространять книги. We should make many followers. А также привлечь новых последователей. Yeah, then we will be successful in Krishna consciousness. И мы думаем, что это нас приведет к успеху в сознании Кришны. I will become a very big personality. Благодаря этому я стану очень важным человеком. Yeah. All these desires, they are unfavorable for pure paramarthika or transcendental love and affection, bhakti. Но все эти желания являются неблагоприятными для трансцендентной любви. Парамартика означает трансцендентной любви. Does it mean that we should not have temples, we should not distribute books, we should not attract many followers? No. We should find out in our heart. Most important is to cultivate my transcendental relationship with Sri Krishna. Значит ли это, что строительство храма, распространение книг, привлечение новых последователей является неважным? Нет. Но мы должны обратить свое внимание в свое сердце и понять, что самым важным это обретение любви к Кришне в духовном мире. Yeah, this is in the 64 different aspects or angas of sadhana bhakti. It is described, yeah, that we should definitely, yeah, study and read and share and inspire others to take up the process of bhakti. Да, среди 64 аспектов, то есть анг-бхакти, в практике садхана-бхакти, изучать духовную науку, читать о ней и воодушевлять других в следовании этому процессу является важной частью, также является частью процесса бхакти. It is not bad also to help each other. It is actually very good that we should maintain body in a good position. И нет в этом ничего предосудительного, что помогать другим в процессе преданного служения. Мы должны это делать, а также заботиться о здоровье. And we can earn money also
in a proper way to maintain our family. А также зарабатывать необходимые деньги, то есть обретать определенные богатства для того, чтобы поддерживать наши семьи. In this world, there are many activities that we should perform, and they are helpful for increasing the happiness of Gurudev, Vaishnavas, and Krishna. В этом мире есть много действий, которые мы можем совершить, благодаря которым мы можем увеличить счастье нашего Шрила Гурудева, преданных. But they should not cover our priorities. Our most important interest is to develop our spiritual body and to realize our spiritual loving relationship with Supreme Personality of Godhead. Но ни в коем случае эти действия не должны покрывать наши истинные усилия в направлении обретения своего трансцендентного образа и действием духовной реальности, в любовном служении Кришне. In the 64 different activities or angas of sadhana bhakti, it is very clearly said that all these activities that are related to establishing the glories of Sri Krishna in this world, to inspire others, they should be performed in such a way that we do not become lost in this world. We should do it in such a manner that we can continue to cultivate our inner relationship with Sri Krishna. Dear Vajrayana Prabhu, is clear? My understanding is it correct? What also is mean? What we are doing 64 angas of bhakti in such a way what it's glorify Krishna. What is correct? Yes. То есть и также это означает, что когда мы выполняем 64 анги бхакти, этим самым мы прославляем Кришну, то есть мы действуем таким образом, чтобы его слава распространялась. In the 64 angas of sadhana bhakti, it is said that we must definitely have the darshan of Krishna in the temple. We must observe the festivals. We must inspire others. We must study the scriptures with each other and perform all kinds of activities, such as going to holy places, performing parikrama, chanting the holy names. И согласно 64 ангам бхакти, правильно будет приходить на даршан, устраивать праздники, посещать, проходить парикраму, то есть делать все то, что воспевать святое имя, все вот это. We must hear Srimad Bhagavatam. We must be with like-minded devotees who are very kind and affectionate to us. И также слушать Шримад Бхагаватам и общаться с единомышленниками, с преданными, чье настроение подобно нашему. And we must reside in holy places. А также жить в святых местах. But only for the purpose to follow the ideal example of previous acharyas and to become more intimately connected with Gurudev. Но делаем мы это только для того, чтобы следовать по стопам предыдущих ачарьев, ради того, чтобы еще ближе стать к нашему Гурудеву. We must know that who is Gurudev and what he is doing. Поэтому необходимо знать, кто такой Гурудев и чем он занят. How he is serving Radha and Krishna. Как он служит Раде и Кришне. How he is bringing happiness to them. Как он приносит радость им. And how in this world Gurudev is engaging me in so many activities that are helpful for developing my transcendental identity and my transcendental relationship with Sri Krishna. И как Шрила Гурудев занимает меня в этом мире таким благоприятным образом, чтобы развилось мое подлинное «я», то есть моя индивидуальность в отношениях с Кришной, в служении ему. This is most important, that we cultivate bhakti process in such a way that our transcendental faith should become more and more manifest in our heart. Поэтому очень важно
практиковать анги-бхакти таким образом, чтобы трансцендентная вера становилась все крепче и сильнее? I think that we discussed last week about the consciousness of the living entity. If it is always in this world, then very difficult to make progress in bhakti. В прошлый раз мы обсуждали, что что, которое постоянно находится в материальном мире, очень тяжело, очень трудно идти и развиваться по процессу садхана бхакти. Our consciousness should gradually become more and more pure and elevated. Необходимо постепенно очищать сознание и возвышать. It is not different from the condition of our heart. If our heart is always connected to worldly emotions, then we cannot progress in bhakti. Если наше сердце постоянно погружено в мирские эмоции, то невозможно духовно развиваться. Even we may chant for millions of lifetimes, Gurudev is telling. Еще Гурдев говорит, в таком случае можно повторять Хари Кришна Махамантру миллионы жизней. We should try to focus our attention, our endeavors to become aware that there is a spiritual, transcendental, consciousness that is so beautiful, so pure, and I can bring this in my heart. То есть нужно сосредоточить свое внимание на том сознании, которое в духовной реальности, чтобы это привлекло сердце, поместить это в свое сердце, чтобы оно вошло в сердце. This is really what all the previous acharyas and also our Gurudev, this is what they want to give us. This is called Krishna consciousness, or the realm of aprakrita, the topmost realm of happiness and purity. Это то, что хотят дать нам наши ачарьи, то, что называется сознание Кришны, а также то, что они называют апракрита, то есть нематериальное, трансцендентное царство. Is it clear? Это ясно, дорогие преданные? Да, If any question, you can ask question. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Dear Vраджанатх Prabhu, I have a small question on this. It's Malini Didi. Yes, Malini Didi. When you just spoke about the instruction of Srila Gurudev speaking about the aprakrita, would you be able to give an example what instruction Srila Gurudev gave, how to dovetail the emotions we experience in this world to the aprakrita world? Somehow from the worldly, to be able to transfer them from the worldly concept into transcendental concept, practicing. Малини Диди, поправьте меня, если я переведу ваш вопрос неправильно. Она спрашивает у Враджанатхи Прабху, как Шрила Гурудев учил своих учеников, последователей трансформировать, превращать эмоции в сердце, которые мы, естественно, испытываем в этом мире, как их как-то переводить в духовную реальность, в духовные эмоции. Я правильно перевел ваш вопрос? Да, правильно. Да, правильно. Is it clear, Malini, what Maharaj said? Yes, okay. The translation was correct. Okay, now, first of all, what is aprakrita? I think last week we discussed it with all of you, or I hope so, otherwise it was in another class. But there are 5 levels of consciousness or awareness or knowledge. Итак, в одной из прошлых лекций было объяснение, что такое пракрита. Я надеюсь, это ясно, потому что это целая тема, целая лекция о том, что такое, есть 5 уровней или 5 видений истины, и выше является пракрита. Really, knowledge transforms into an emotional experience. What kind of knowledge? Sorry. Any type of knowledge. Любое знание превращается в конечном итоге в эмоции. Yeah. If we know only about this world, we will always experience worldly emotions.
Если все, что мы знаем, это только этот материальный мир, то мы будем испытывать лишь материальные эмоции. We can know that by hearing so many things, our heart becomes disturbed or anything, whatever, or it becomes happy, whatever. Yeah. Если мы слушаем все, что бы мы не слушали об этом мире, новости и так далее, мы будем испытывать различные эмоции, радостные или грустные, но это будет связано с этим миром. If we hear about the happiness and the life of what is obtainable if we live a very pious life in this world, that we can go to heaven and we can have more opportunities for material happiness there, then also the emotions, they become now of another type. We feel that, yes, what I'm doing in this world, it will give a beautiful type of experience in my next life. Если человек живет праведно, следуя воле Бога, Его законам, он отправляется на сваргу, в райские небесные миры. Там он получит опыт еще большего счастья, наслаждения этим миром, и у него появится особое чувство, понимание, утвержденность в том, что я делаю, следуя воле Бога, это правильно, потому что это приведет меня к благой жизни, благим плодам в будущем. And when we hear in the Vedas it is described how we can become liberated from all problems and dualities in the world, then that also gives an emotional, an emotional experience that, oh, finally, peace, there is nothing, no more endeavor necessary, I can just be God or I can merge in God. Yeah. И также в Ведах есть наставление, как обрести освобождение. И это также, этот опыт для души становится также очень сильным эмоциональным опытом, потому что душа испытывает сильнейшее облегчение после многих страданий, тяжелого труда. Она испытывает облегчение, растворяясь в бытие Бога. Больше нет никаких страданий, больше нет никаких обязанностей, нужд. These three levels are called Pratyaksha, Paroksha and Aparoksha. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada has described this very beautifully. Pratyaksha is the direct experience of the senses, the intellect, the mind in this world. Paroksha is that we become aware by hearing from scriptures that there is another, more beautiful realm of existence where so many opportunities are there for material enjoyment, the heavenly planets. And Aparoksha is that sphere where there is no any more influence of the dualities of this world, where we are liberated. And we are now finding ourselves in a situation that we experience mukti, it says, or liberation, or whatever. Yeah, we merge in the original source of everything, whatever philosophy it is. Yeah. Таким образом, таковы первые три уровня соприкосновения с реальностью. Первое, это называется пратьякша, это когда реальность воспринимается материальными чувствами непосредственно. Это то, что испытывает человек. Далее, апарокша, пратьякша, парокша, парокша, апарокша. Враджанатх Прабху, sorry, I forget. Yes. Парокша. Да, парокша – это когда человек слушает из авторитетных источников, из вед, от браманов, от духовного учителя, от кого-то так иначе слышит из авторитетного источника о том, что есть мир за пределами того, в котором он живет, и там просто прекрасное царство, там можно еще больше наслаждаться, то есть о райских мирах и так далее. Вот это опыт восприятия реальности посредством наставлений, посредством шабда. Есть еще более высокий уровень восприятия реальности, называется апарокша, или уровень освобождения. Это то, что душа испытывает в момент мукти, когда освобождается от влияния материальных гун. So on all three levels there is an emotional experience that results from the understanding of that which is available, by either hearing from Vedas or by direct experience in this realm that we call direct or material
pratyaksha awareness, the awareness of the material life as we experience it in this world, or the knowledge that comes from higher source that informs us there is a higher type of happiness, and then there is that knowledge that even explains there is mukti. So all these three levels, they provide a certain emotional reaction in the consciousness of the living entity, but it will not bring peace. Yeah, it is not possible. Итак, эти первые три сферы, или как три способа соприкосновения с реальностью, то есть пратякша, парокша, апарокша, они дают нам знание о мире, о реальности, и при этом это не просто знание, это также связано с эмоциональным переживанием. Вот. И Враджанатх Прабху только что объяснял, какое переживание. Вот. Но оно не дает конечного умиротворения, все это. All this is still within the realm of our ability to understand by our material senses. These three levels, they are within the realm that we can understand it either by direct experience or by interference, hearing from others, especially from the Vedas. We can, with our material senses, mind, intellect, we can appreciate this. Итак, первые эти три восприятия, три способа восприятия реальности, они связаны с нашими способностями, человеческими способностями в постижении непосредственными, через посредством чувств, либо через постижение, через разум, через слушание, анализ. Вот. Так иначе это то, что мы можем как-то понять. Now the fourth level of awareness or consciousness or emotional experience is called adoksaja. И вот четвертый уровень восприятия реальности, который является трансцендентным, он называется адокшаджа. For to experience this, we must give up all faith and all, reliance on our material senses. И чтобы достичь этого уровня восприятия, нужно отдать всю свою веру, полностью посвятить себя этому. We cannot appreciate this with logic or argument that is coming from a realm of our conditioned state. It is impossible. И этот вид восприятия реальности недоступен благодаря нашим усилиям, неким нашим собственным усилиям. Оно должно снизойти. This realm of adokshadya or transcendental existence, it is only possible to experience by the process of bhakti. Единственный способ восприять реальность таким образом – это посвятить процессу бхакти. That means there is only bhakti. In this world, there is something that we call love and affection, and even there is definitely a process available that will stimulate and inspire within us the beautiful qualities that are related to our eternal identity, that are bringing us now into the realm of bhakti or devotion, which is situated in the spiritual realm. Итак, in that realm, there is only bhakti. Yeah. Dear Vраджанатх Prabhu, sorry, I need to make peace, otherwise I hear in so many notes. Sorry. Yes. Sorry. Итак, sorry. In the realm of adokshadya, in Vaikuntha, yeah, there is bhakti. And to obtain the experience of that realm, the awareness or the emotions that are present there, we need to relinquish and give up all faith in our material sense perceptions.
чтобы воспринять вайкунху, то есть достичь уровня адокшиджи, восприятия реальности, нужно оставить веру во все материальное, веру в свой разум, веру в свой ум, в свои чувства, и полностью передаться трансцендентному потоку, который идет из духовного мира. To achieve an experience of that realm, we need to take full shelter in the lotus feet of a pure devotee or a resident of that transcendental realm. И это возможно только приняв прибежище у стоп чистого преданного, того, кто пришел из этого духовного мира. And he will give us that, if he sees really that we want to enter the spiritual realm, that pure Vaishnava, that pure devotee, that pure Gurudev, he will give us, or she will give us, mantra. And by that mantra, we will realize everything. И этот преданный, который пришел из мира Вайкунхи, даст нам это восприятие адокшиджи в том случае, если он видит, что преданный этого очень сильно хочет, и он это даст посредством трансцендентной мантры. That is Mahamantra, that is what Chaitanya Mahaprabhu has come to give. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Это то, что пришел дать, то, что давал Чайтанья Махапрабху, Харе Кришна Махамантра. And by this process of practicing, in this world sadhana bhakti, chanting Mahamantra, and hearing the descriptions of the spiritual world, we will gradually arise, our consciousness will become elevated, and we will enter the spiritual realm of Adoksaja. Так, постепенно, повторяя Харе Кришна Махамантру, преданный поднимет свое сознание до трансцендентного царства Адокшаджа. This is also described in Brihad Bhagavatamrita by Srila Sanatana Goswami Pad. Это описано, как это происходит Шрила Санатана Госвами в его Брихад Бхагаватамрите. So full faith in Gurudev, what he has given. That is Chaitanya Mahaprabhu himself, who is the Bhajan Siksha Guru. How to practice mantra, how to chant these holy names. That is what we are now studying. This is Shikshashtaka. And that will automatically arise within us, a particular faith and conviction that is completely transcendental. То есть следование методу, который дал духовный учитель, сосредоточенность на мантре, которую дал, постепенно, с этим наставлением, постепенно пробудит в сердце уверенность, веру, такую убежденность, которая является трансцендентной по своей природе. If now our faith may be mixed with worldly desires, it may not be paramartic, but really paramartic shraddha or faith, it will manifest once we take shelter under the lotus feet of Krishna's pure devotee. That is called Sri Guru Pada Ashraya. That is the first requirement in the process of sadhana bhakti. Да, возможно, сейчас вера многих не парамартик, то есть она смешана с материальными желаниями. Но когда в тот момент, когда преданный принимает полное прибежище у стоп духовного учителя, то, что описано Шрила Рупа Госвами как Гуру Падашрая, с этого начинается трансцендентная вера. And if one is lucky, very lucky, by destiny, whatever, by God's mercy, that one obtains that pure Gurudev who is very rasic and who is not just any Gurudev, but who is a bhakta of Radha and Krishna in the beautiful mood of Madhurya, of the topmost realm of transcendental consciousness, that is called Aprakrita or Goloka Vrindavan. If one obtains the shelter of such a Gurudev, then very quickly Paramatika Shraddha will manifest in two beautiful ways. И если кто-то необычайно удачлив, такова его удивительная судьба, милость Кришны, он встретит на своем пути
необычного чистого преданного Расика Вайшнава, пришедшего из самой вершины духовного царства Вайкунхи, которое называется Галока Вриндавана, тогда он может обрести особую парамартик шрату, который идет именно в тот мир, который называется Апракрита. Then, under the guidance of such a Gurudev, we will hear the glories of Srimad Bhagavatam. Тогда, по милости этого духовного учителя, мы услышим славу Шримад Бхагаватам And also the glories of Chaitanya Charitamrita. и славу Чайтаньи Чаритамриты. And there we cannot avoid, but we will become aware and hear the most beautiful, astonishing, sweet moods of Sri Krishna and Srimati Radharani and all their associates in transcendental, that is called Aprakrita, Goloka Vrindavan. И тогда неизбежно мы услышим о сладостных, трансцендентных настроениях Шри Кришны, Шримати Радхарани, жителей Враджи, в том царстве, которое называется Апракрита, Галока Вриндаван. So there and then, when we hear these beautiful descriptions, a desire may manifest in the heart. Тогда, именно тогда, слушая эти прекрасные сладостные трансцендентные описания, может в сердце проявиться особая, необычайно духовная жажда. That desire will become a beautiful, what we again refer to as faith. It will become a beautiful inspiration to surrender more and more, to hear about the Lila Madhurya, the sweet pastimes of Radha and Krishna in Goloka Vrindavan. Вот тогда вот эта жажда, проснувшаяся в сердце, будет побуждать нас все больше и больше отдаваться ради слушанию сладостных игр Рады и Кришны на Галоке Вриндавана. Now, what will happen? That desire will become more and more intense. It will become like a very thick greed or lobha, and then we can practice Raganuga Bhakti, and this is the second type of transcendental Shraddha. The first type is Shastra Artha Avadarana Mayi Shraddha. We read that last week. And the second one is Bhagavad Lila Madhurya Lobha Mayi Shraddha. Тогда вот эта вера, вот это желание, проснувшееся в сердце, постепенно будет созревать, усиливаться, пока не превратится в лобу, то, что переводится жажда. Сильное, то есть очень сильное желание. Тогда вот это вот такое желание и называется Бхагават Мадхурья Лобха Маи Шрадха. Now, what type of emotions are experienced in the transcendental Aprakrita realm? Какой вид переживаний, эмоций испытывается в трансцендентном царстве? We cannot really describe that with the language that is available in this world. Мы не можем описать это языком, доступным нам в материальном мире. But we can have an idea only. Мы можем получить некое представление об этом. What is this idea? When we read Krishna book, which is published by our Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. In Krishna book he gives an example. Например, читая книгу нашего Шрила Бхактивинода Свами Прабхупады, которая называется «Кришна», книга о Кришне. Now we are speaking about the topmost realm of consciousness, which really is the desire of our spiritual guardians to bring us in this realm that is called Aprakrita or Goloka Vrindavan. This is why they come in this world, to inspire us, to develop our heart in such a way that we can become engaged in loving services in transcendental Goloka Vrindavan. Это то, что принесли наши ачарьи, то есть такое вот желание, такое жажду, то есть они принесли к нам славу сладостных игр Рады Кришны в духовном царстве, Апракрита, чтобы пробудить в наших сердцах жажду прийти туда. Now, what is the realm of Aprakrita or transcendental Goloka Vrindavan? When we read the Krishna book, Итак, что же такое вот это трансцендентное царство Апракрита?
Когда мы читаем книгу, например, о Кришне, 10-ю песню, or we hear 10th canto from the lotus mouth of pure devotees, или слушаем с лотосных уст 10-ю песню Шримад Бхагаватам, we read the commentaries of the great Vaishnava acharyas like Srila Sanatana Goswami Pad, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, and others. или читаем комментарии на 10-ю песню Шримад Бхагаватам таких наших замечательных ачарьев, как Шрила Санатана Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур. Then what happens? 3 types of things happen. Yeah. Тогда произойдет 3 события или 3 проявления будет. If we are so much identifying with this world and we hear the descriptions of the transcendental realm of Vrindavan in transcendental world, then we may think, oh, it is just like this world. Тогда, если мы себя отождествляем с материальным миром, мы слушаем о славе трансцендентного мира, может возникнуть такое заблуждение: о, так это то же самое, что у нас здесь. But when we are developing a little bit in bhakti, Но если мы немножко разовьемся духовно в процессе and бхакти, we have now made firm decision, do or die, I must use this life for practicing bhakti. и в сердце будет такая решимость: умру, но сделаю, в этой жизни я достигну этого. And we become very steady in our practices. И тогда мы становимся очень устойчивым в своей духовной практике. And we have very nice association of more advanced devotees. Especially, we are lucky that we can develop a relationship with pure Gurudev. И мы будем так удачливы, что у нас будет подходящее общение, особенно с таким Гурудевом, который That чистым. pure Gurudev is always immersed in relishing his own transcendental relationship in the transcendental world. То есть чистым Гурудевом, который полностью погружен в взаимоотношения в трансцендентном царстве. Yeah, then we will develop nicely in our bhakti, and we may come, Gurudev and scriptures are telling, to the level of Madhyam Vaishnava or Vaishnavi. Тогда мы будем очень быстро и очень успешно развиваться вплоть до уровня Мадьяма Вайшнава. Then we can have some idea from this world, what we see in this world, what we experience in this world, and we can see that this is really, in its most purest form, happening always in the transcendental realm of Goloka Vrindavan. Sorry, I don't understand. Then when we see what is this world, and we see the emotions in this world, yes. then we can find like an idea that, oh, it is like this in the spiritual world. What is why it's called aprakrit. И тогда мы обнаружим все то, что мы видим в этом мире, все те переживания, взаимоотношения и так далее. Все это есть там, в том трансцендентном мире, в своей чистой изначальной форме. The Madhyam devotee, he or she can see in this world, a similarity which is in its pure identity in the transcendental world. И Мадьям Вайшнав или Вайшнави будет видеть это сходство того, что происходит здесь, с тем, что происходит там. So Srila Prabhupada gives one example. И Шрила Прабхупада приводит такой пример. If we understand this, we will be so lucky. Он говорит, если мы поймем это, то мы будем очень удачливы. So all of us remember, maybe, I don't know how old everyone is in age, bodily wise, in this Sabha, in the group that we are now in, but all of us remember when we were like 10 years old or 11 years old. Я не знаю, сколько вам здесь лет, кто присутствует, участвует в этом собрании, в этой сабхе, но я думаю, что большинство из вас помнит свой возраст в 10 лет. Or maybe 9 years or 8 years, I cannot say. Может быть, даже 9 лет или 8 лет, но, может быть, могут возникнуть трудности с этим. But Srila Prabhupada explains that when a young boy and a young girl in very young age, when they meet, naturally they may feel attraction for each other.
Шрила Прабхупада говорит, когда мальчик с девочкой встречаются, они, естественно, чувствуют влечение друг к другу. Nobody has to tell them that you should be attracted to each other. Никто их не учит, вы должны привлекаться друг к другу. Is it true or not? Не правда ли? Yeah. Malini, can you agree with me? Yes. Yes, sir. So Of course. Srila Prabhupada said when teenage boy, teenage girl, they become attracted to each other, there is no any script that everyone says, oh, this, you have to become attracted. No, it is naturally, spontaneously, from the heart, there is an attraction. Итак, Шрила Прабхупада, наш Шрила Гурудеев, учит, что когда юноша, девушка или девочка и мальчик встречаются, их не нужно обучать тому, как привлекаться друг к другу. Это происходит спонтанно и естественно. And nobody can deny that. Yeah. Никто не сможет опровергнуть это. And that time, when there is such a spontaneous attraction, then the boy, the girl, they will find anyhow, any way to meet each other. Yeah, they may tell anything to their parents. Yeah, but still they will find, they will say anything, but they will find way to meet with each other because of the attraction, the spontaneous attraction. Из этой спонтанной привязанности друг к другу эти двое, мальчик, девочка, не найдут, что сказать, как обмануть старших, что сказать им, как обосновать, что им нужно уйти, чтобы встретиться. So this is a very amazing emotional experience. Yeah. И это очень эмоциональный опыт. So in the spiritual world of Goloka Vrindavan, Srila Prabhupada explains, the attraction between Krishna and gopis is similar to the attraction that we perceive in this world, but it is of such a caliber, such a quality, that it is incomparable. How much more intensity is there in that attraction? И Шрила Прабхупада объясняет, что тот эмоциональный опыт, что испытывает Кришна во взаимоотношениях с гопи, с юными девушками Враджа, он подобен этому опыту в нашем мире, но этот опыт, их чувства намного сильнее, намного интенсивнее. So this is some idea, Malini Didi, that we can see in this world, we can see something, we can experience something in our present condition, and we can have an idea what it is going to be once we reach the topmost level of consciousness or experience, of awareness in the aprakrita realm. Таким образом, Малиндиди, мы можем получить некий опыт, некое представление благодаря общению между людьми здесь, в этом мире, о том, что происходит вообще не там. There in that realm, whatever impurities are here, it is like the reverse, it is like the reflection of that complete, ideal, pure experience in the spiritual world. И если в отношениях здесь, в этом мире, в материальном мире, есть что-то нечистое, нехорошее, эгоистичное, это лишь искажение той изначальной чистоты и изначальной чистоты, которая есть в отношениях там. And there is such a attraction between Sri Krishna and his devotees that it is completely natural. There is no any material contamination. It is completely pure, selfless, only for the happiness of the beloved. И влечение к Кришне, которое испытывают жители того мира, полностью свободно от какой-либо нечистоты, от какого-либо эгоизма. Единственное, что ими движет, это желание сделать его счастливым. It is truly amazing. And when that comes in this world, when Krishna manifests the pastimes of Goloka Vrindavan in this world, it looks just like how people have relationships in this world, but there is a complete world of difference. It comes so close to us that we cannot imagine any greater type of mercy that God himself comes with the whole spiritual world. And to attract his devotees, he displays the most beautiful, sweet pastimes that we are now
allowed to hear about, to glorify, to go deeper into the beautiful mystery of that transcendental, topmost, prema. И это столь удивительно, изумительно. Сам Шри Кришна вместе с своими спутниками, своей дхамой приходит в материальный мир и являет свои лилы таким образом, чтобы живые существа, населяющие материальный мир, услышали, стали свидетелями этому. И, с одной стороны, это так похоже на то, чем заняты живые существа здесь, но в то же время там это в таком чистом виде, настолько сильном, эмоционально сильном виде, настолько чисто, что это привлекает сердце каждого, все погружаются в это, начинают обсуждать это, думать об этом, размышлять об этом. So next week we continue. This is very important to know what is really Paramatika Shraddha. Yeah. So next week we continue with our Shikshashtaka, and I hope that all of us have benefited today by sharing this very important understanding of what really is transcendental faith, or what is bhakti, what is our real business. Итак, на этом мы сегодня завершаем. И я очень надеюсь, что в следующий раз мы продолжим. Это очень важная тема о том, что такое трансцендентная, то есть чисто духовная вера, парамартик шрадха. И надеюсь, что все получили благо от этого обсуждения, от этого взаимообмена. И в следующий раз мы продолжим погружаться в эту тему. Тему Шри Шикшаштаки. So we stop today, Maharaj. I don't know if there are any more questions, but last week we had also a very beautiful question, and today I try to also give the answer to what's last week's question, that how this Lobamayi Shraddha, Lila Madhurya, of Krishna's sweet pastimes, how this automatically manifests when we practice sadhana bhakti in the process of, we may say Vaidhi Bhakti, but really it is Vaidhi Bhakti with the proclivity to obtain Raganuga Bhakti. This is what our acharyas are teaching. They don't come for Vaidhi Bhakti, they come for that process which will inspire Raga Anuga Bhakti in the heart of the sincere students. В прошлый раз я объяснял о том, как процесс Вайди Бхакти, казалось бы, Вайди Бхакти – это отлично от процесса Рагануга Бхакти, но тем не менее в нашей школе называется Рагануга Праврити Вайди Садхана Бхакти, как этот процесс вовлекает чувство садаки и постепенно погружает в трансцендентное царство, пробуждая в нем чистую трансцендентную веру, необходимую для того, чтобы идти по пути Рагануга Бхакти. Okay, Maharaj, if anyone has more questions, I can take one more question, otherwise we stop for today. Враджанатх Прабху говорит, что он еще может ответить на один вопрос на сегодня. I have one question. Вот, значит, Шастрартха, Враджанатха, Май Шрадха, это на основе, значит, как это относится к Вайди Бхакти, значит, и вот в этих шастрах, как сказано, что они там, что преданные должны быть обязаны заниматься бхакти, или там страх какой-то присутствует, что если человек не будет заниматься бхакти, он отправится там в ад. Вот. Ну и мы знаем, что некоторые шатры, они пробуждают лобху. Вот. Например, там, особенно как вот там, это Шримад Бхагава, там, например, там, читание Чаритамрита, там, Гранхи наши Госвами. Какие именно шрадхи, какие именно шатры, значит, можем отнести к этому разряду, к первому типу, значит, а какие ко второму, которые я понял. Dear Vраджанатх Prabhu, Venugopal is asking, what kind of shastra bring in this first of type of paramatic shraddha, which is for Vaidhi Bhakti? Because Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Granthas of our acharyas, they all arise paramatic shraddha for Raganuga Bhakti. Well, all the scriptures are there,
in the tradition of bhakti, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and all the scriptures of our Goswamis. But if they are presented by someone who is not qualified to understand what is the nature of Raganuga Bhakti, they cannot produce that. Yeah, Raganuga Bhakti. Understand. То есть ответ такой, что те же самые священные писания, такие как Шримад Бхагаватам, читание Чаритамрита и другие, представленные таким преданным, у которого нет соответствующей адхикары, нет соответствующей способности представить Врадж и его сладость, он будет представить эти же священные писания таким образом, чтобы пробуждать тот как раз страх и обязанность следовать правилам предписаниям, то есть на своем уровне понимания. It is said in the scriptures, when Srimad Bhagavatam, in Jaivadharma, Srila Bhaktivinoda Thakur explains, when Srimad Bhagavatam is presented in general public, it cannot produce, it cannot inspire the interest in transcendental bhakti rasa. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что если представить Бхагаватам обычной публике, то есть это, что называется, общественная программа, то такое прославление Бхагаватам, такая презентация Бхагаватам не пробудит того вида желания, то есть трансцендентной веры, которая идет во Врадж. Like I told in the beginning, first we should give up our arguing and logic. The use of our material intelligence and mental capacity should be left behind. We should first have full faith. I want only to serve in my transcendental body, in the transcendental world, Sri Krishna. Radha and Krishna. Первый шаг. Нужно оставить веру в свои интеллектуальные способности, разум, ум, другие какие-то свои способности и полностью сосредоточиться на желании, на идее служения в своем трансцендентном, то есть в чисто духовном теле, в трансцендентном мире Шри Кришны. So some expert, pure Rasik Vaishnava or Vaishnavi, they may connect with the audience in such a way when they speak and present Bhagavatam that within the audience there will be some very keen interest to want to enter or want to practice that process, which will bring the tendency of spontaneous attraction for serving Radha and Krishna in transcendental Goloka within the heart. Но если присутствует Вайшнаве, Расика, Вайшнави, они могут рассказывать Бхагаватам таким образом, что у слушателей будет возникать желание, то есть будет возникать устремленность к тому, что пробудилось спонтанное влечение к служению Рады Кришны в трансцендентном мире. So everything depends upon the quality of speaker and the quality of the audience. Поэтому все зависит от качеств рассказчика и слушателя. Therefore, in the assembly of Naimisaranya, was it Naimisaranya? Or where Shukadev Goswami spoke Bhagavatam first time to Parikshit Maharaj, so many yogis were there, so many exalted, even sages, but not everyone could understand what is the message of Shukadev Goswami about transcendental Goloka Vrindavan. В лесу на Мишаране, где собралось огромное количество великих мудрецов Вселенной, может быть, это был не лес на Мишаране, но там, где Шукадев Госвами поведал Махараджи Парикшиту Шримад Бхагаватам, там присутствовало огромное количество великих йоги, мудрецов, риши, но и далеко не все из них смогли воистину понять послание Шукадева Госвами об этом трансцендентном царстве Галока Вриндаване. So therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur explains in Jaivadharma, first there should be a very keen interest in Paramatika, that which is beyond the senses, which is not possible to be experienced by our mental capacity or intellect. That keen interest should be that then Gurudev will help us how to practice sadhana bhakti in such a way that
automatically that Lovamayi, that Lila Madhurya, hearing the pastimes of Radha and Krishna will invoke in us a desire to want to have a spontaneous relation in that transcendental Vrindavan with Radha and Krishna. Поэтому Бхактивinoda Тхакур в своей Джая-дарме говорит, что прежде всего должен быть живой интерес к тем темам, которые описывают то, что недоступно нашим чувствам, нашему разумению, то, что происходит в трансцендентном царстве, то есть к тому, что называется, то, что является, что относится к категории парамартик. Вот. Чтобы вот этот живой интерес привел к такому слушанию, которое пробует спонтанное желание служить там. First, we should give up any connection with the three levels of awareness: pratyaksha, paroksha, and aparoksha. Bhukti and mukti. It should be completely discarded. Но прежде всего нужно оставить, то есть вот этот вид взаимодействия с реальностью, который называется пратьякша, парокша, апарокша. That should be discarded. Even то, что обозначено словами бхукти и мукти, чувство наслаждения и жажда освобождения. We may have many anarthas, but our interest is no longer in this world. Our interest is no longer in heavenly happiness or in mukti. We now want only to cultivate our spiritual eternal body, our form, and our transcendental relationship, that is with bhakti, with love and affection, with Sri Krishna. У нас в сердце могут быть анархии, но при этом наш главный интерес находится далеко за пределами этого мира, за пределами бхукти и мукти, за пределами чувства наслаждения и освобождения в том царстве сладостных взаимоотношений между Радхой и Кришной. Then we are in very beautiful position. Тогда мы в очень прекрасном положении. Still we are Badajiv, but really not, because now we have started the proper process. So we have now become, Srila Prabhupada oftentimes said that you are all pure devotees, but in what level? So now we have all become eligible to obtain perfection. This is our good fortune. Therefore there should be so much happiness and enthusiasm in the heart of all of us that we have received this greatest gift. Поэтому, с одной стороны, тот, в ком развилось такое желание, уже не является бададживой. С одной стороны, да, он бададжи, но с другой стороны, то есть есть анархия, но с другой стороны, благодаря его интерес выходит за пределы, его подлинный, самый глубокий сердечный интерес выходит далеко за пределы материального мира, поэтому он уже не бададжива. Sorry, dear Враджанатх Prabhu, my memory not good. No, good Maharaj, it is very good. Yeah. Thank you all for being with all of us. Yeah, it was I'm very happy and thankful that we are coming together every week and we are discussing and learning little things about what is really the gift of Chaitanya Mahaprabhu, this Shikshashtaka, and how the commentaries of our acharyas, they are so beautiful and deep that we can discuss this over and over again. Я очень счастлив, что мы собираемся здесь снова и снова и потихонечку, маленькими порциями принимаем этот нектар, который оставили наши ачарьи. Thank you all. Комментариях. Thank you all. Спасибо вам всем. Venu Prabhu, was it helpful, Venu Prabhu? Венугопал Прабху, это было полезно, это помог, ответил. Yes. Okay, Malini, was it helpful for you, that answer? Yes. Okay. Thank you very much, dear Vраджанатх Prabhu. Yes. Please come again and again, and be with us. Yeah. Oh, absolutely. Thank you. Okay, good. Govinda Damo Dharma Daveti, Govinda Damo Dharma Daveti, Govinda Damo Dharma Daveti, Govinda Damo Dharma Daveti. Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi, Govinda Damo Dharma Daveti. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe,
Jai 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 Sri Radhe, Radhe 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 Varsanavali Radhe. Jai Vancha Kalpatarupyasya Kripa Sindhu Be'evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Thank you very much. Thank you, Venu Шрила Prabhu. Враджанатх Прабху ки джай. Krishnadas Prabhu Om ki Vishnu jai. Pata Satana Shata Shri Hey. Srimad Bhaktivedanta Yaki Maharaj ki jai. Om Vishnu Pata Satana Shata Shri Srimad Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj ki Ki jai. Jai. Kanini Didi ki jai. Venugopal Prabhu ki jai. Jai. Topmost of the topmost Jai. Balavat Wrist Didi protector. ki Wrist jai. protector of the Russian Federation. Ki jai. Godas, Godas. Godas Jiva. Thank you very much. Thank you. Dadvat pranams. Thank you very Brazil Prabhu much. ki jai. Shri Shikshaštaki ki jai. Jai. Prabhu ki jai. Bhaktivedanta Yaki Maharaj ki jai. Jai. Ki jai. Курта красивая у вас. Такая синяя. Голубая. Что красивое? Курта красивая. Круто.